Hello children, in today's session we are going to look at the project that is given at the end of the current lesson. Multiplication, multiples and factors in the lesson last year project thannattund. We are going to look into that project in today's session. So here is a project. Let's start by reading the question. Each of these squares represent a different number from 1 to 10. You can see there are 10 squares given here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So each of these squares represent a number. ഈ ഓരോ സ്ക്വയറും ഓരോ നമ്പർ 1 തൊട്ടിട്ട് 10 വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിനെയാണ് ഇത് represent ചെയ്യുന്നത്. Here are 9 statements given about these squares. You can see there are 9 statements, 1 തൊട്ടിട്ട് 9 വരെ statements തന്നിട്ടുണ്ട്. Can you use the statements to work out which number each square stands for? അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഓരോ സ്ക്വയറും ഏത് നമ്പർ ആണ് എന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ദ പ്രോജക്റ്റ് ഇസ്. യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഈ ഓരോ സ്ക്വയറും ഏത് നമ്പറിനെയാണ് റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യണതെന്ന് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കണം. സോ ലെറ്റ് us see if we can find. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കൂ. A number is multiplied by another number, you get this number. നമ്മുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ പഠിച്ചതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുമായിട്ട് ഇതിന് റിലേഷൻഷിപ്പ് തോന്നുന്നുണ്ടോ? A number multiplied by another number gives the same number. Multiplication by 1 ആലോചിച്ചു നോക്കൂ. 1 into a number is equal to the number itself. 1 into a number will give the number itself as the answer. So from this, നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവുന്നത്? This square, that is, ഈ square represents the number 1. ഇതേതാ നമ്പർ എന്നുള്ളത് even now we cannot identify. It can be any number. Any number multiplied by 1 will give you the same number. അതുകൊണ്ട് ഇതേതാ നമ്പർ എന്ന് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. But 1 into a number will give you the same number as the result. So from this we can identify this to be 1. Now this square is odd. ഇപ്പോൾ 1 തൊട്ടിട്ട് 10 വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിൽ ഏതൊക്കെയാണ് odd numbers? This can be any one of those. 1, 3, 5, 7 or 9. ഇത് 1, 3, 5, 7 or 9 മാത്രമായിരിക്കും. Because ഇത് odd number ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Now what is the next statement? The next statement is these two numbers multiplied will give ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ക്വയർ കിട്ടും നമുക്ക്. സോ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ദീസ് ആർ നമ്പേഴ്സ് 1 to 10. 1 തൊട്ടിട്ട് 10 വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇത്. സോ നമ്മള് ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാല് ഏതൊക്കെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാല് 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. These squares represents one of these numbers. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതാണ്. യു ക്യാൻ സി ഈ നമ്പറും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്, ഈ നമ്പറും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇത് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലിസ്റ്റിൽ തന്നെയുള്ള ഏതോ ഒരു നമ്പർ കിട്ടും നമുക്ക്. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഐദർ 2 into 3 ആവാം, it can be 2 into 4, it can be 2 into 5,
ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആവാം ഇത്. The reason being, the numbers should be in this list. ഇത് രണ്ട് മൾട്ടിപ്ലയേഴ്സും ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവണം, പ്രോഡക്റ്റും ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവണം. അങ്ങനത്തെ നമ്പേഴ്സ് ആണിത്. ബിക്കോസ് these two squares are in the list as well as this is also in the list. So ഈ കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് 2 into 3 is equal to 6, 2 into 4 is equal to 8, 2 into 5 is equal to 10 ആണ്. 1 അല്ല, because already we have identified 1 ഏതാണ് സ്ക്വയർ എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. It cannot be 2 into 6. The reason being 2 into 6 is 12. ഈ ലിസ്റ്റിൽ 12 ഇല്ല. It cannot be 3 into 4 because 3 into 4 is 12. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഒന്നും ആവില്ല. So from this, one of this is 2 എന്ന് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഏതാണ് 2 എന്ന് നമുക്ക് ഇനിയും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. There is another possibility, 3 into 3 ആവാം. 3 into 3 is also 9 and can be 2 into 2 as well. ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പക്ഷെ രണ്ടും സെയിം അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് 2 into 2 അല്ല. ഇത് രണ്ടും ഡിഫറെന്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് 2 into 2. ഇത് നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഐദർ 2 into 3, 2 into 4, 2 into 5 or 3 into 3. ബട്ട് 3 into 3 അല്ല, ബിക്കോസ് രണ്ട് സ്ക്വയേഴ്സും സെയിം അല്ല. Now coming to the next statement, ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഇത് ഓഡ് നമ്പർ ആണ്. ഇതിനെ ഇതേ നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാല് വി ഗെറ്റ് ദിസ് നമ്പർ. സോ ഓഡ് നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് 2 into 2 അല്ല, ഇറ്റ് ഇസ് 3 into 3. 3 into 3 is a part of this list. അല്ലെ, ഈ ലിസ്റ്റിലെ പാർട്ടാണ്. 3 ഓഡ് നമ്പർ ആണ്. സോ ഫ്രം ദിസ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു? ഇത് 3 ആണ്, ഇത് 9 ആണ്. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ആസ് 3 ആൻഡ് ദിസ് ആസ് 9. ഇതെങ്ങനെയാ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയത്? ഇത് രണ്ടും സെയിം നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. സ്ക്വയർ ആണ്, സ്ക്വയർ നമ്പർ ആണ് അല്ലെ. ദെൻ ഇത് ഓഡ് ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞു. 1, 3, 5, 7 or 9. 3 into 3 is 9. 5 into 5 25. ഇവിടെ 10 വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സേ ഉള്ളൂ. 7 into 7 is 49. That is also not in the list. 9 into 9 is 81. So only possible combination is 3 into 3 is 9. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു? ഇത് 3 ആണ് എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു. Now let us move on to the next statement. Three and another number are factors of ഈ നമ്പറിന്റെ ഫാക്ടർ ആണ്. So when you look at this list, you can see 2ഉം 3ഉം ഏത് നമ്പറിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്? 2ഉം 3ഉം കോമൺ ആയിട്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് വരുന്നത് ഏതൊക്കെ നമ്പറിനാണ്? 4ന് 2 മാത്രം ഫാക്ടർ, 6ന് 2ഉം 3ഉം ഫാക്ടേഴ്സ്, 7ന് 1ഉം 7ഉം മാത്രം ഫാക്ടർ, 8ന് 2ഉം 4ഉം ഫാക്ടർ, 9ന് 1, 3 and 9 factors. So when you look at this, ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വെച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവും? 3യും ഈ നമ്പറും ഇതിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഡിഫറെന്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോ 2ഉം 3യും 6ന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. 2ഉം 3യും ആർ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് 6. ഇത് 3 ആണ് എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു. നൗ വി ഐഡന്റിഫൈ ദിസ് നമ്പർ അല്ലേ. ഇതിനെ എങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം? ഇത് 2 ആണ് എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. സോ ദിസ് ഇസ് നമ്പർ 2. ഇതോ ഇത് 6 ആണ്. സോ 6. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കിട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാല് വി ഗെറ്റ് ദിസ് ഓൾസോ അല്ലെ. 2 into 4 ആണ് ഇത്. ഇത് 2 ആണ്, ഇത് 4 ആണ്. And this is 8. So this is
4. This is 8. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാണ്ടിരുന്നത്. ഇത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഇതും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റി. Now moving forward, into another number. ഇത് 3 അല്ല അല്ലേ, ഇത് 2 ആണ്. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്തു ഇത് 2 ആണ്. 2 into 3 അല്ല, ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇത് 3 ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു. ഇനി ഈ ലിസ്റ്റിൽ വരുന്ന ബാക്കിയുള്ള നമ്പർ ഏതാണ്? 2 into 5. സോ ഇത് 2 ആണ്, ഇത് 5 ആണ്, ഇത് 10 ആണ്. സോ നമ്മൾ എന്ത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു? ഇത് 5 ആണ് എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു, ഇത് 10 ആണ് എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു. ഇനിയുടെ ഈ ലിസ്റ്റിൽ ബാക്കിയുള്ളത് ഏതാണ്? This is the only number that is left. This represents the number 7. ഇനി there are so many other statements given. അല്ലേ, എന്തൊക്കെയാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് തന്നിരിക്കുന്നത്? ഇതാണ് നമ്പർ. This is 4. 4 is a multiple of 2 എന്ന് പറഞ്ഞു. We have already found. അല്ലേ, 4 multiple of 2 ആണ്. The only factors of 5 are 1 and 5. അതും നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു. ഇത് 5 ആണ് എന്ന് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു. Then this is the smallest even number. നമ്മൾ ഓൾറെഡി 2 ഫൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ. ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇത് 2 ആണ് എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു. So these 3 statements, even before using these 3 statements, we could find all the other numbers. Once you have worked that out, have another look at the statements. Which ones did you use? We use the statements from 1 to 6. Are there any that aren't helpful? These 3 statements are not helpful because from the above statements itself we could identify all the other numbers. Noku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. എല്ലാ നമ്പേഴ്സും നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു. So that is about the project. I hope you have understood. ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും കെയർഫുൾ ആയിട്ട് റീഡ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. Try to do this. Watch this video 1 or 2 times, children. Without looking into this, try to find the value for each squares on your own. Okay? With that, I'll stop my today's session, children. In case if you have any doubts, please do post it in the stream. Thank you and take care.